ஸோ ஹே கைஸ், திஸ் இஸ் சஞ்சய் ஹியர். அண்ட் இந்த சீரீஸில் நம்ம வந்துட்டு ZBLL பார்ப்போம். ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட் வந்துட்டு 2GLL, ஓகேவா? விச் மீன்ஸ் அதாவது எல்லா கார்னர்ஸும் வந்துட்டு கரெக்டான ஸ்பாட்டில் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் கார்னர் ட்விச் இட், யூ வில் கெட் எட்ஜ் கேசஸ், ஓகேவா? ஸோ இதில் யூஸ்வலாக நான் எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ரெண்டு கலரும் சேமாக இருக்கும் அண்ட் தீஸ் டூ வில் பி த ஆப்போசிட் ஆன் திஸ், ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு வந்துட்டு we have a bar here and a block here. அதாவது இங்கே ஒரு பெரிய பார் இருக்கும் அண்ட் பிளாக் இங்கே இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக வந்துட்டு நம்ம பேக்ல இருந்து தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோம், அதாவது இந்த ஆங்கிள் தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஃபார் த எக்ஸிக்யூஷன் யூ கோ வித் திஸ் ஆங்கிள், அதாவது இந்த பார் வந்துட்டு ரைட் சைட்லையும் இந்த பிளாக் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட்லையும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ த ஆல்க் இஸ் லைக் ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் ஆர், taking out this pair first, and then u r prime u or, and then u2, and then r prime u or u2, and then r prime u prime r prime. So wait, so when executed faster it looks like that's all. So the second case is like the same thing but on the opposite side. So வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்துட்டு நமக்கு பார் இங்கே இருந்தது, சாரி பிளாக் இங்கே இருந்தது, அண்ட் இங்கே இப்போ வந்துட்டு பிளாக் வில் பி ஆன் த லெஃப்ட் சைட், சாரி யுவர் ரைட் சைட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் டேக் இட் டு த பேக், ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் இந்த கேஸை வந்துட்டு நீங்கள் இந்த பாரை வந்துட்டு ரைட் சைடில் வச்சுருக்கோம், ஓகேவா? ஸோ த ஆல்க் இஸ் லைக் ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம், அண்ட் தென் ஆர் யூ ப்ரைம் ஆர் ப்ரைம் யூ டூ, ஆர் யூ ப்ரைம் ஆர் ப்ரைம் யூ டூ, ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம். So when executed faster, it looks like. So for the third case, எப்படி இருக்கும்னா, the recognition is like இங்கே ஒன்று இருக்கும் and then இங்கே இருக்கும். So we have a two blocks here. So the first one is attached to this piece and the second one is not attached to this piece. So ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் ரெக்கக்னைஸ் இட் பை அனதர் வே. எப்படின்னா வந்துட்டு இது ஒரு யூ பர்ம், ஓகேவா? யூ பி பர்மாக இருக்கும். ஸோ திஸ் கம்ஸ் ஹியர் அண்ட் திஸ் கோஸ் ஹியர் அண்ட் திஸ் கோஸ் ஹியர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ லைக் இந்த இதை வந்துட்டு நீங்கள் பேக்கில் வச்சுட்டு யூ கேன் ஹாவ் திஸ் ஆன் யுவர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் ஆர் யூ டூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் ஆர் யூ ப்ரைம் ஆர் ப்ரைம் அண்ட் தென் யூ ப்ரைம் அண்ட் தென் சூன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்னா, that's all. So for the next case, the same thing, but வந்துட்டு இந்த block வந்துட்டு right sideலையும் இந்த block வந்துட்டு left sideலையும் இருக்கும். The same thing, you hold it by this angle and the angle is like back anti-zone and a U and a back zone. That's all. So fast execute பண்ணும்போது it will be like that's all. So now for the next one, you have to recognize from here. So எப்படி இருக்கும்னா, you have only one block, ஓகேவா? there will be no other blocks. ஸோ இங்கேருந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும்போது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டீபம் மாதிரியா இருக்கும், பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ டீபம். ஏன்னா வந்துட்டு இது வந்துட்டு நமக்கு இங்கே வரும். யூஸ்வலாக வந்துட்டு இது வந்துட்டு இங்கே வர மாதிரி இருக்கும் டீபம் தான், பட் ஆக்சுவலாக இந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு டீபம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபார் திஸ் ஆல்க் யூ ஸ்டார்ட் வித் பை ஆல்க் மாதிரியே இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ ஆர் யூ டூ ஆர் டூ யூ ப்ரைம் ஆர் டூ யூ ப்ரைம் ஆர் ப்ரைம், இது வரைக்கும் பை, தென் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம் ஆர். When executed faster, it looks like that's all. So okay, for the next one, recognition வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, the same TPOM பேட்டர்ன் தான், பட் இங்கேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த TPOM இருக்கும், இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு TPOM மாதிரி இருக்காது. ஸோ பட் ஸ்டில் ஃபார் த எக்ஸிக்யூஷன் யூ சூஸ் திஸ் ஆங்கிள் அண்ட் தென் டூ ஆர் ப்ரைம் யூ டூ ஆர் டூ. ஸோ ஓகே, ஸோ the arc is more like a pi but in the backwards, okay? So r prime u2 r2 u r2 u or u prime or u r prime u prime and then insert this. That's all. So when executed faster, it looks like that's all. So okay, for the next one, for recognition வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே ஒரே ஒரு பிளாக் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்பயுமே வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு start with a back zone and a front zone. So fast பண்ணும்போது it looks like
தட்ஸ் ஆல். ஸோ அடுத்த கேஸ்க்கு வந்துட்டு சேம் திங் பட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பிளாக் மட்டும் ரைட் சைடு இருக்கும். ஸோ ரைட் சைடு இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஆல்சோ ஆல்வேஸ் ஹாவ் டு டூ இட் ஆன் யுவர் லெஃப்ட் சைட். ஸோ இதை எப்படி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரண்ட் zone followed by a back zone. That's all. So when executed faster it looks like that's all. ஸோ ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லா பீசஸுமே சால்வ் ஆகிருக்கும் எக்ஸப்ட் தீஸ் டூ. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரைட் சைடு வச்சுட்டு என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு ரைட் ஆன்டேசியோன் அண்ட் அ லெஃப்ட் ஆன்டேசியோன். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இட் லுக் லைக் தட்ஸ் ஆல். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஃபார் ரெக்கக்னிஷன் வந்துட்டு நமக்கு வெறும் ஹெச்பாப் மாதிரி இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா. ஸோ ஆல் தி எட்ஜஸ் ஆர் ஜாயின்ட் அண்ட் இங்கே ஆப்போசிட் அண்ட் இங்கேயும் ஆப்போசிட் இங்கேயும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் த எக்ஸிக்யூஷன் யூ டேக் இட் டு திஸ் ஆங்கிள். ஏ பாம் மாதிரியே இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ R2 D2 RU R prime D2 அண்ட் தென் R2 இங்கே மட்டும்தான் மாறும் R2 அண்ட் தென் D prime R prime U prime or D. So when executed faster it looks like that's all. So for the next two இன்னும் ரெண்டே ஆல்கு மட்டும் இருக்குது. அதுக்கு வந்துட்டு ஐ கால் இட் நத்திங், அதாவது எந்த பாருமே இருக்காது. ஸோ ஒன்றா வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், இல்லை இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், ஓகேவா. அப்படி தான் நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த ரெண்டும் ஆப்போசிட், அதாவது வந்துட்டு ஆரஞ்ச் ரெட் அப்படி இருக்கா. ஸோ வந்துட்டு ரைட் சைடில் வச்சுக்கணும், ஓகேவா. ரைட் சைடில் இந்த ஆப்போசிட்ஸ் வச்சுட்டு RU R prime U R prime U2 R2 U R2 U R2 U prime R prime. That's all. Faster it looks like that's all. So for the next one the same thing but வந்துட்டு ஆப்போசிட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரைட்டில் இங்கே இருக்கும். ஸோ இங்கே இருந்ததுன்னா ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ இங்கேயே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். என்னென்னா R prime U prime or U prime or U2 R2 U prime R2 U prime R2 U R. So when executed faster it looks like that's all.